Turkey is a land rich in history, arts, culture, and cuisine. But there is something else just as significant that can be considered another symbol of the country. And that symbolic identity can be found in the cat. Turkey's cat population is second only to the human population. We see these cats along the streets, in the corners of shops, on benches, and at underground train stations. They walk along so gracefully without a care, crossing paths with those who are in a hurry to get to places. Cat time is slow, since they don't have to work, and they don't operate according to schedules. And there's no need to call out to them with imitating sounds. Cats here come over regardless, without having to be called over. What is it about Turkey that has turned it into a country that is so cat-friendly? Just what is it that allows the cats of this land to live out their lives in conditions of such comfort? We look for the answers on this episode of Spirit of Asia. Cats as Turk brothers and sisters. The cat population is especially concentrated in the district of Balat in Istanbul. Cats walk past people as if they don't have a care in the world. There are no unwelcome roars. The cats here blend extremely well into the Turkish and tourist population, as if they also claim ownership over these public spaces. These cats seem to be thinking that they too can walk along pedestrian pathways everywhere, just like people. Balant is the owner of Cafe Naftalin in Balat. The adorable-looking cafe is located at the corner of this street. The unit was previously an antique shop which sold second-hand clothes and artifacts. The shop was later turned into a cafe selling sweet snacks. There is an outside space decorated with bright colors. On the inside, there are tables for people and tables for cats. Onlarca, 20, 30 belki 50 tane kedi sayabilirim yani size bugüne kadar bizimle hayatı paylaşan. Şu anda da mesela kedilerimiz var ama kediler çok özgür hayvanlardır. Özellikle kışın geldiğiniz zaman, kış vakti, burada her masanın üzerinde bir kedi görürsünüz. Şimdi o zaman online o servis mi var mı mesela kaç tane Tabii ki. Mesela bir kedimiz var. Onun adı kör oğlu. Bir gözü kör olduğu için, bir gözü görmediği için ona kör oğlu diyoruz. Sonra vampir. Burada uyuyan kedimizin adı vampir. Onun dışında panter, palamut, yani çok farklı isimlerde kedilerimiz var. Evet. Balant tells us that he's very surprised when traveling to other countries where cat numbers are extremely restricted. What he also finds surprising is that cats in these other countries are not treated as well as they should be. Here in Turkey, it's a normal practice to look after cats as well as other animals according to good welfare standards. People in this country have a natural love for cats. That's why we see bowls of food and small containers of water placed along the streets. There are also houses for cats that people have built especially to accommodate these very special creatures. Bizim için kediler bir hayvan değil, bir arkadaştır, bir dosttur. Hepsinin bir ismi vardır. Hepsinin farklı karakterleri, huyları vardır. Bunları biliriz. Kime nasıl yaklaşacağımızı, hangi kediye nasıl dokunacağımızı, hangi kedinin ne yemek istediğini biliriz. Ben iyi olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bunun istisnaları mutlaka vardır. Ama önemli olan kedileri sevmeyen insanlar dahi, insanlar kedileri sevmeyebilir. Alerjisi olabilir, fobisi olabilir.
Ama kedilere zarar vermemeliler. Sevmemek farklı bir şey, zarar vermek farklı bir şey. İnsanlar da yani ya burada sekerek yürüyen, ayağı sakat bir kedi veya yaralı bir kedi gördüğümüz zaman eğer biz normal hayatımıza devam edersek bu bizim için üzücü bir durumdur. Onu o şekilde bırakıp devam edemeyiz. Mutlaka ona bakmamız lazım. Böyle bir şey sağlayan bir şey. Evet tabii. Yani kedilerin her zaman taze mamaları ve suları olur. Bunu biz koymasak bile bazen hani başka komşularımız koyar. Listening to Balant, we are not at all surprised as to why Cafe Naphthalene has become one of the favorite shops of the cats in this district. Here they get to live exactly how they please, just like people. Barfin Milikolu Gochu is a lecturer at the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Health Ontology at Ondokus Meyis University. She tells us that the Turkish love for cats and other animals has roots in Islamic thought. It's believed that God will be kind to those who show kindness towards both people and animals. This way of thinking has influenced the Turkish behavior of care and compassion towards cats since Ottoman times. İlk olarak Osmanlı toplumunda bir vakıflaşma sistemini görüyoruz. Bu vakıflaşma sistemi sadece insanlar arasında değil, çevre ve hayvanları da kapsayacak bir biçimde bir yardımlaşma aslında sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Türk insanı bu vakıflar aracılığıyla yapmak istedikleri işte yardımı hayvanlara, insanlara, çevreye yapıyorlar. Nasıl yardımlar bunlar? Örneğin hayvanlara bazı araziler vakfediliyor. Hayvanların beslenmesi için ücretli adamlar tutuluyor. İşte onların tedavilerinin yapılması için özel tedavi birimleri yapılıyor gibi vakıf sistemine dahil olan birçok uygulamayı görüyoruz. In Ottoman society of the historic past, certain groups of people were employed in the distribution of food for stray animals. These people were called the Moncaci, a word with Italian roots. It's possible that the occupation itself was brought in by Italian travelers. The Moncaci carried offal, such as liver, spleen, and heart, which were lined up on a long pole, and the city's residents would feed the stray animals with meat they bought from the Moncaci. Ama kedi özelinde ele alacak olursak, kedinin farklı bir tabiatı var. Bozkır yaşamına çok uygun bir hayvan değil. Bozkır yaşamına çok uygun bir hayvan değil. Daha çok şehir yaşamına uygun bir tabiatı var kedinin. Dolayısıyla şu çok muhtemel. Hani Osmanlılar biraz daha yerleşik bir hayata geçiyorlar ya. Bu yerleşik hayatta şehir yaşamında işte büyüyerek işte şehirler kurarak devam ediyor Osmanlı Devleti. Bu şehir yaşamında daha çok yer ediniyor. Zannediyorum böyle bir etkisi olduğunu söylemek mümkün. İslamiyetle beraber bunun arttığını tabii ki düşünüyoruz. Bunun bazı nedenleri var. Bir tanesi hadisler. Bazı hadisler kedi beslemeyi onaylıyor, kedi bakımını onaylıyor. Peygamberin bu konuyla ilgili hadislerinin olduğu mevcut. Bu nedenle de kedilere daha farklı bir ev hayvanı gözüyle bakılmış. Mesela köpekler evlere alınmaz. Köpekler de bakılır, onların yaşam hakkına saygı duyulur ama hiçbir zaman eve alınmaz. Çünkü onlara dokunulması mekruh sayılır İslamiyet'te. Ama kedilerde böyle bir durum yok. Kedilerin böyle bir şeyin olmamasının büyük bir sebebi de bu hadislerden kaynaklandığı düşünülmektedir. According to Hadith records, touching a dog would require one to clean one's hands for 7 days. But in the case of cats, there was no such rule. Time passed, and in the 19th century, cats became pets. They took up residence in people's homes
and served as guardians of houses and storehouses. They protected warehouses of food and grains from mice and insects. Cats helped to prevent foods from spoiling, as they prevented other animals from eating those foods. Cats also protected people from diseases that could have been transmitted by mice. In other words, the good health of the people had foundations in the maintenance of good welfare standards for cats. Records of animal care can also be found in the diaries of those who traveled from Europe to the Ottoman Empire from the 16th century onwards. One of the most popular topics written about was local attitudes towards animals, such as cats and dogs. These attitudes mark the very clear differences between Europeans and the people of Ottoman. Europe began issuing laws and standard practices for animal protection in the 19th century. But during the Middle Ages, cats were generally disapproved of since they were somehow associated with witchcraft and evil. Padişahların da, Osmanlı padişahlarının da bir kedi tutkusu var. Onlardan bahsedeyim. Birçok padişahın kedileri çok sevdiği biliniyor, kayıtlara geçmiş. Bunlarla ilgili en güzel örneklerden birisi Abdülhamit. Abdülhamit biliyorsunuz 19. yüzyıl sonunda yaşamış bir padişah. 100'den fazla kedisi olduğu söyleniyor. Yıldız Sarayı'nda onlarla ilgili ayrı bir bölüm yapmış ve gelen birçok ziyaretçiyi kedilerle birlikte karşıladığına dair birçok vesika var. With the sultans leading by example along with Islamic religious principles, Turkish people were consistently being nurtured with the values of kindness and compassion throughout history. İstanbul'da ve Türkiye'de herkesin olduğu gibi ben de bir hayvan severim. Çünkü Yaradan'ın yarattığı her canlının aynı gezegende yaşadığımız sürece, aynı topraklarda yaşadığımız sürece eşit haklara sahip olduğumuza inanıyorum. Evimizde, mahallemizde, yaşadığımız sokakta, çevrede yürüdüğünüz zaman her adım başı mama kapları, su kapları göreceksiniz. Bu canlılara gösterdiğimiz saygıdan kaynaklanıyor. Ummat Baseshi has been a tour guide for 22 years. She's a member of the Istanbul Animal Rights Federation. She also has a part-time job, which she does at her own leisure, and that job is helping to feed and care for the cats of Istanbul. Ummat has been visiting the Hagia Sophia nearly every day over the past 22 years of her working life. Her story begins here. She met Glee, who was a resident of Hagia Sophia. Glee has become a symbol of the Hagia Sophia because she was born and raised here. Her color is gray, alternating with yellow, making her an adorable character who is remembered by those who had the pleasure of seeing her. Of course, the Grand Hagia Sophia accommodates visitors from every corner of society, as well as all ethnicities and every religion under the same dome. Ve o aynı kubbe altına toplanan insanlar aynı heyecanla Glee'yi seviyordu. Ve Glee aslında bir emsaldir. Bütün dünyada bir emsaldir. Çünkü hangi dinden, hangi dilden, hangi ırktan olursanız olun, herkes Glee'yi aynı heyecanla seviyordu. Glee aslında etrafına dili sevgi olan herkesi topluyordu. O yüzden benim hikayem Glee ile başladı. Glee'yi gözlemliyordum. Herkes onun fotoğrafını çekiyordu. Ve ben Glee için bir hesap açtım. Ve zamanla bu hesap herkesin dikkatini çekmeye başladı. Ve dünyaya bu sevgi dilini duyurmaya başladık. Sadly, Glee passed away in 2020, and she's buried under the warm earth of the garden of Hagia Sophia. This mosque was Glee's home from her birth to her death.
Hadi koca olan gel. Hadi. Ummat Bazeshi has come here to feed the cats. She's here with Kudusi Bey, who has been feeding Istanbul stray cats and dogs every day except Sundays for 7 years now. He doesn't come here on Sundays because the butchers are closed that day. He brings leftover meats from the butchers to place in the fridge. He then distributes the meat to around 130 cats and dogs, from Hagia Sophia all the way to Gunhani Park. Sometimes I brought some small money and I got it from the butchers, leftovers. Mostly I've got very good friends. He's owner of that big butcher. He's bringing, I got it from him, leftovers. And also sometimes I also brought them. Most of the time there is every day two different kinds of chicken meat leftover from the chickens, and also there is leftover from the meat. So we just get it, two of them. And because there is some dogs which doesn't eat at all like chickens, only they eat on a meat, and then there is some dogs which they don't eat meat, they only eat chicken. Kudusi tells us that government support is still inadequate. The animals are in need of better food and care. In any given month, a good number of kittens are born. So there are too many cats in Turkey for Kudusi to name. He only names the dogs, since they are easier for him to remember. Zeytin! Dur. His name is Boss. Boss. He was very big and he gets sick. This is Roxy. Got him on the vet. He got the operation. It's okay, it's okay. A It's okay. much He's better friendly, don't quality worry. of life for stray cats has resulted from the compassion that Ummat Bazeshi and Kudusi have for animals living along the streets. There are many cats without owners in Istanbul. The city's residents are helping in their own ways. Some are feeding the cats along specific routes. Some have taken these cats into their own homes and domesticated them, as Yumiko has done. Hadi. Çuçu. Çuçu. Gel. Yumiko Kase, age 75, is a Japanese woman who has been living in Turkey for a remarkable 40 years. She comes from the city of Noda and was working as a shorthand writer in Japan. She moved to Turkey because her daughter was studying in Istanbul. She wanted to see what the place where her daughter was living and studying was really like. So she left Japan on her own. Ben Japonya'nın televizyon kanallarından yani tabii restoran açtım. Restoran 3 kere 4 kere kaptırdım. Yani kaybettim. Ondan sonra daha çok tercümanlık yapabilecek kadar Türkçe iyi öğreneceğimi diye biraz çalıştım. Ondan sonra burada Japonya'dan gelen bu televizyon kanalları hem de gazeteciler bu magazin ya da bazı fotoğrafçı onları geldikçe ben koordinatör olarak beraber gidip ve ya tercümanlık hem de bu programı organize yapıp işte öyle yaşamaya başladım. Ondan dolayı kızım Japonya'da işi buldu. O da ben Türkiye'yi çok seviyorum. Japonya ile Türkiye'nin arasındaki köprü olmak isterim diye öyle işi yapmaya başladı. Her daughter is now approaching graduation and will then return to Japan. One would think that Yumiko is at an age where being by herself would make her lonely. But she says that she actually doesn't feel lonely at all.
because she has taken in 4 more stray cats named Tambu, Okuri, Nana, and Tamao. Yumiko tells us that she has loved dogs and cats since the time when she was living in Japan. After moving to Istanbul, her daughter came home one day carrying a box full of 6 kittens. The mother cat was outside and had just given birth. Yumiko's daughter took pity on them, and after these kittens died, Yumiko has been taking in stray cats ever since. Yumiko has drawn up a chart to record her history of caring for cats. She remembers the personalities of each and every cat very well. Demek ki kedi hem Türkçe hem de Japonca biliyor, anlıyor değil mi? konuşurken de Japonca, Türkçe, bazen İngilizce karışık. Mesela buna kızarken korak. There are still many cats that are not as fortunate as these 4 that have been taken into the owner's home. But that doesn't mean that street cats are unfortunate. There are kind Turkish people everywhere who offer these cats food, water, and shelter. Apart from house cats and street cats, many cats are also fortunate in a different way. These are the cats that live in Cat Town. We arrive in the city of Samsun, which is a Black Sea port. Samsun is located to the east of Istanbul. This is the location of Kadir Kasabisa, a cat town that offers the most spacious and exclusive shelters for cats. The site of the cat town is on a lush forested mountain with an abundance of fresh air. The Samsun municipality has observed that the stray cat population has been on the increase with every passing year. Wooden houses have been built especially for cats and dogs without owners. Anyone who spots a stray animal can call the municipality. The Samsun municipality will then deliver the animal for treatment at Kadir Kasabisa. Once the animal is properly healed and fit, there's an area for cats to be released so that they can live the rest of their lives here. Farouk Khan is a veterinarian at the Samsun Metropolitan Municipality Animal Care and Rehabilitation Center. He's been working here for 3 years, caring for cats in a weak state of health. Şunu yapıyoruz. Eğer evde bakılan bir kedi ise, eve alışmış bir kedi ise onu buraya alışma süresini biz yardımcı oluyoruz. Adaptasyonunu işte biz sağlıyoruz. İşte yalnız bırakmamaya, işte günlük ilgilenmeye çalışıyoruz. Ben ve işte buradaki diğer çalışan arkadaşlar. Yani bunun dışında hani çok fazla bir müdahalemiz olmuyor. İşte sosyalleşmelerini sağlıyoruz burada yavaş yavaş. Çünkü bazen evde ev ortamına alışmış kedilerin buraya geldiğinde kalabalık ve yabancı bir ortam. İşte kendilerini toplumdan soyutlayabiliyorlar. İşte kenara çekilip yemek yememe, içme yani su içmeme gibi durumlar oluşabiliyor. Bunun için onlarla ayrıca ilgi gösteriyoruz tabii. Ortama adapte olmalarını sağlıyoruz. Ya şöyle aslında kediler eğitilebilir hayvanlar değiller. Kediler biraz özgür, biraz vahşi, karakterli hayvanlardır. Yani sizin istediğinizi her zaman yapmaz, kendi istediğini yapar, kendi istemediği sürece yemek yemez ya da kendini sevdirmez. Yani gel dediğinizde gelmez, işte git dediğinde gitmez. Böyle karakterli hayvanlar. Biz ne yapıyoruz? İşte buraya getirip burada seviyoruz. Diğer kedilerle iletişim kurmasını sağlıyoruz. İşte burada mama yemeye alışmasını sağlıyoruz. Yani zamanla yavaş yavaş
buraya alışmalarını sağlıyoruz yani. Some cats don't like social interaction. These are cats with the personalities of introverts. For this reason, meals are distributed twice a day just in case the food is taken away from these introverted cats. This way, the introverts can still find another meal. Farouk Khan spends a good part of his day in the laboratory. Cats delivered by the municipality are given a health examination here. This is so that an assessment can be made as to how many days the cat should be in rehabilitation. The cat is then released into Cat Town to meet with other cats. Şöyle biz tabii kısırlaştırma yapıyoruz. Evet belki şey değil ama şimdi kontrolsüz çoğalma olduğu zaman şimdi sokaklar her yer kedi, yavru kediler ve birçoğu da maalesef ölüyorlar. Sokaklarda ölüyorlar. Biz de mecburen onları kısırlaştırıyoruz. Kısırlaştırıp burada yaşamlarına devam ediyorlar. Ama öyle bir ne kadar kısırlaştırma yapılsa da yine sayıları artıyor yani. Cats residing in Kader Kasabaysar, or Cat Town, get to breathe the pure mountain air. They have a lot of space to play in, and food is always available for them. But the center is also open for those who want to help look after the cats. Some feline-loving individuals come here to feed the cats. Some are here to play with them, and some ask to take the cats back to their homes. Any other reasons for Turkish people to love cats may not be as important as the way they care for their little friends. These are the ways that exhibit the Turkish respect for living beings, from poor people to animals. If people must have warmth during the cold climates, cats and other animals must also be accommodated with suitable conditions. All of the cats in Turkey are very, very fortunate to receive love and affection, as well as shelter and food provided by the Turkish people. And they are just as fortunate to have the same level of respect that is given to people.